remote coordination. Just introduce now. Group share ಮಾಡ್ತೀರಾ public share ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಸರ್ ಆ ಎಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ become in the center. Hold on. Okay, sir. Shall we start this? Yes. Okay. Cover it. Perfect. Okay, guys. So, as we always say, winners can be anybody, but a champion is only one. Thank you, sir. And that is where Indus comes. And today, for the Indus Talks episode number 4, we have Dr. Shreyas Srivatsa, who is a PhD holder and a Marie Curie Fellow, and is currently working as a tenured assistant professor in the Faculty of Space Technology. AGH University of Krakow, Poland. He has completed his doctoral degree in mechanical engineering at AGH University, Poland. He has completed his master's degree in aerospace engineering from the University of Maryland, College Park, USA. In the past, he has held positions of research associate and project assistant at Indian Institute of Science, IISc, Bangalore. He has been a visiting researcher at the Institution of Structural Engineering, ETH Zurich, Switzerland. His research has led to 3 grant and 1 pending patent and several journals and conference papers. He is also the co-inventor of Nobel Prize Physioelectric Behavior Demonstration and Applications of MXenes Nanomaterials. Currently, Dr. Shreyas Sir has been the principal investigator of MXenes in a LEO project funded by the European Space Agency and also Polish Space Agency. MXenes, the LEO project, has been realized in the International Space Station by the Polish astronaut who flew with MXenes 4 mission. The MXenes 4 mission has also had the second Indian to the space supported by the ISRO and Government of India. Sir, it's a privilege to have you on here, and our students will love your session. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you for calling me. Sir, Thank you. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನಾನು? yes, we have sent the PDF. So if Sir says for you to refer the PDF, please refer the PDF. Any doubt at last you can ask him. Okay? So let's give us a wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. So I'll try not to use a lot of technical words initially. I would prefer to have some simple terms that you can understand from your own experience and then correlate it to space and understand why we call something as space and why is it called the final frontier, final external frontier, why is there a classification as its external frontier. So we'll go through these steps one by one, but I would first start with what I would say as a introduction to understanding our own surroundings, which is more important in the starting process of any understanding of knowledge outside of us. So the basic understanding or the love of wisdom or knowledge is called philosophy. So most of the knowledge systems today, either in India or Greece, has originated from the philosophical traditions, where you have the love of knowledge which made people observe the universe, observe the things around them, and that became the source of information for them to understand the world. So for you to start off with what we are going to go through as a journey today, I'm basically a mechanical engineer who did a master's in aerospace engineer, and then I'm now working mostly on materials which would be called as nanomaterials, which have dimensions of a few nanometers in one of the dimensions, and then you can use those materials for various applications. It can be as sensors, as biomedical devices. You would also have some of the nanomaterials in the next few years in your phones. So there's also commercial devices that are made.
So this is the work that I do day to day, and so I started my journey from Bangalore, from close to Vidhan Sauda. There's a red building called Vishweshwara Center College of Engineering. So I did my bachelor's there. Went to US to do my master's in aerospace engineering. Then I was told that I was not worth doing a PhD. So I was told I could not do a PhD, and I was also not getting a job. So I came back to India in 2017-18. Spent 2 years at IISc working on electric machines which can be indigenized, made in India for sustaining the EV revolution that was happening then. So after that I went to Europe, spent about 7 years now in Europe working on nanomaterials, making sensors out of them, making various technology outcomes from them, and the journey has been that whenever there's a barrier or a challenge, to overcome that, it's always important that you believe in yourself, and that belief in yourself can take you anywhere in the world. So that is very clear that if someone says you can't do it, you should make an assessment that why can't you do it, and are you in the process of learning from those experiences to overcome the challenge, to then move ahead and achieve what you can do. Today I have done a PhD, even though there was a long history where people said I could not do a PhD. And today I have finished a PhD and also sent a payload to the space. So not many people in the world would also be able to do it. So that opportunity comes up if you are ready for the challenge. If you are ready to take on any challenge that is thrown at you, people can be negatively influencing you, saying you cannot do something or you should not be doing something. Can you overcome that? Can you jump that barrier? That is going to be the challenge for the next 20-30 years of your life, because at every stage of your life there is going to be someone saying you can't do something, but then can you do something better than that? Can you improve yourself? Can you learn every day? This is going to be the challenge that you are going to face. So let's start with what we are having as a topic today. Space is something that all of you would have heard of in your school days, saying space is something that is around us, something that is always around us. And if an object, consider this bottle to be placed on a particular table, if something is occupying space, then you call this as matter. And in this matter you might have fluid, liquid, solid, gas, anything that is there contained in an environment and then placed at a certain place. So space is basically a three-dimensional envelope that is perceived by human senses, particularly the eye, with respect to your experience of the world. So how does your experience of the world start? So basically when you as children growing up, you would see the world around you, you would see the rivers flowing around you, you would see the trees around you, you would see the blue sky turning into red during the sunset and sunrises. So there is an experience that all of you have got in the process of growing up. So in this experiential framework, you are always looking at two frameworks that is basically distinguishing what is external and internal to you. So your body is your frame, outside of which you see the external world. You see what happens outside of you as the external world, while your thoughts, your emotions, your perception of the world, if I can hear the sound of the fan that's actually blowing, but I can also feel the air that is hitting me. So there are sensory perceptions that all of us have. So that perception is being used by the brain to reconstruct the image of what I am seeing. So all of this external world outside of me being understood by me through the internal world that I have is what makes your life experience happen. So as soon as you wake up, you would be in deep sleep, maybe having some dreams in the morning as well. So as soon as you wake up, the first thing that you notice is basically what is the time. That is something that you all search for, either on your phone or on your mobile. Your perception of time is basically once your perception starts. So once you have woken up from your deep sleep, you see the world, you see there is a certain time of the day or certain time of the night. It does not matter when you wake up. As soon as you wake up, you want to see what's the time. So you have a reference that is given to you as time, which in respect to the place that you are in, you locate yourself. So before you could actually use GPS, one of the ways of you locating yourself after sleeping at night to waking up is basically to know what is the time.
You would see the sun and say, okay, this is a location at this point might be somewhere around 7 o'clock or 8 o'clock. Now you have a watch which will tell you what 7 o'clock means. And there's a reference that you have as soon as you wake up. Then you know, oh, am I in my bedroom? Or am I sleeping somewhere in the hostel? Or am I sleeping somewhere at someone else's place? So all of this reference gives you a perception of where you are and what time it is. So this is a perception that evolves with all of us as we grow. And this human experience is what was very intriguing for people as civilization, from civilization after civilization, there was a growth of this perception that was happening. So when humans in their early stage, who were hunter-gatherers, who were basically trying to hunt, gather their food, they were in a disarray, moving around, fighting with each other, having the dominance as the animal kingdom had. They decided that they could also grow based on their experience of seeing something grow in front of them. So that is when an idea of agriculture or culture with a particular aspect of you feeding a particular seed to grow something came in, that enabled humans to actually settle down at one point. When you are in a hunter-gatherer state, you are always in a adrenaline rush. So there are hormones in your body which is always pushing you to be in a fight and flight mode. So when you are woken up and you have a tiger in front of you, you are not going to sit there and say, oh hi tiger, I'll talk to you. That's always going to be your reaction. So that reaction is always something that humans had as the fundamental emotion and reaction to an environment. But when he started settling down at a place, in caves, along the rivers, to start his process of growing vegetables or even plants that he could eat, whatever he found he could eat and then not die because of it. So those were the time when he started observing things around him. For him, even a lightning was something which was beyond his perception, and that was very new to him. It was surprising to even if you take a baby today, if it sees a lightning, it is really frightened. It doesn't know what it is. So similarly, humans in their evolution cycle also saw the things around them and then made their own classification of the world around them. So the external world, when I talk to you today, is going to be outside of yourself, something outside of your body, outside of your mind, where your perception of the outside world is what you perceive. So in this form of how you actually perceive, you start identifying. You would remember your own days of growing up. So your parents would tell you, oh, this is a bottle, this is fire, don't touch it. So there is a process where your parents would tell you, or your guardians, your family would tell you to do something or not to do something, and also make you identify something. They would also show you a cow and say, this is a cow. So you will see the same thing about 100 times. They'll again and again show you, this is a cow, this is a cow. That gives you an impression that clearly that when you see the next time as you're growing up and someone says, where is the cow? And you will identify and show it there. So that's how we are training the kid to actually identify the world around itself. Similarly, as you grow, apart from the identification and the memory, there's also a recollection that would happen. The same baby which has identified that this is a cow, maybe after a week or two, again if you are asked the same question, it will recall that it has seen the image sometime before. It's an image of the cow that is there in his mind. But then if you show it in a phone or even in a printout, it will say this is a cow. So that is how your identification, then a memory creation, and then recollection of that happens. Even before the phase where you think for yourself. ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಹಶ್ವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. The kids would be in such a state where they would only express it through crying. They'll not be able to even tell you if they're hungry or not. From that stage till the adolescence that you are now all in, till the age of adulthood, where you have gathered so much of information about the world, you have classified the world into several blocks. And you know certain things have certain properties. You know water will flow as soon as I open this bottle. It will not probably levitate and flow into the air, and it will not float. So certain aspects of your perception of the world has created what you think of today. But then, is that the only perception of the world that is there? Is that the only experience that is there that you are observing that you have? So as soon as you have moved from one place to another, imagine you are now in Bangalore. I send all of you to Delhi.
and you have put into a train, you are going through the train, you reach Delhi, and it's a new place. All of you have not seen it. Today you have a phone where you can say, I want to go to this place, have a location, and you go around. But then if you are exploring a new world for the first time, then you are as good as a child trying to see and understand the world outside. So in this process, when you perceive the world outside, you try to classify, you try to identify, keep that in the memory, recall and utilize it. So why do I have to say all of this when I'm talking about space? Time immemorial. In the references in the Vedas, in the references in the first part of the Veda, the Rig Veda, there is clear reference of how classification of the external world was done. Aristotle and also Plato, in their writings in Greek mythology and Greek philosophy, they have clearly identified what their identification of the world was. They identified the external world into several categories. They saw something that was flowing. They could drink that. That became water. That became one of the entities that the Greeks saw, the Indian civilization saw, the Chinese civilization saw it. There's a common experience that all the civilizations have in the process. So that is the underlying message that I wanted to give you. So you see water, you know that is flowing, and what can water do? You can actually doze off a fire. But then you have a fire which is extinguished. You have a matchbox, you start a fire, and there is a fire that is glowing. So that glowing fire has certain properties. What can you use it for? You can heat your meat, you can heat your food in the process. So these are discoveries that were there happening with the evolution of humans, which is very critical. And in the process of seeing the 5 elements, there was also something that they would always feel, the flow of air around them. So that is called as the air that is there around them as Vayu in the Indian tradition, while air was referred to in the Greek mythology. And then you have water, you have fire, you have air, then you have something that you stand upon, the earth that you have. And this perception of these 4 entities are similar in both the Western and the Eastern philosophical tradition, where you have notations given to each of them saying, oh, this is water, this is fire. So this identification was similar in all the civilizations. But there was some confusion in all these points. People saw into the sky, both during the day, during night, and they saw there were certain things that were there in the sky. The sky was blue in the day. There was a hot sun that can actually move from one side to another. That was a very common experience. But if you observe the civilizational growth of humans, most of the civilizations were above the equator. So when I say equator, I'm sure all of you understand what an equator is. So most of the civilizational growth that is recorded is above the equator to the northern hemisphere. Whatever recorded history on the southern hemisphere of the equator, in the South American plateau, Inca, Maina, all of them, those recordings are very minimal and also not available today, but some of them are available. So how you perceive the movement of the sun depended on where you are across the equator. So just to give you an analogy, so if you have the earth, and then, as all of you would have read through your school days, there is an angle of inclination that is there of 23 degrees, approximately 23 degrees, and this angle is where you have the earth, which is at a certain angle and then rotates by itself. But then you also have an equator. So if you are above the equator, you call it as the northern hemisphere. If you are below, you call it as the southern hemisphere. But this in reference to something that you all see every day, the sun that gives you the light, which is static. Today we know that sun does not move around the earth, but the earth moves around the sun. But that understanding came much later in time, maybe in the 400 or 600 AD. But this understanding of how the sun behaves with respect to the earth is recorded even in 400, 500 BC, much before that. So if you are outside in a village where you have a clear view of the surrounding around you, you would know when you classify the time as Dakshinayan and Uttarayan, you will clearly see that the sunrise and the sunset points would be differing. As you go to the Uttarayan, you have the sunset point moving towards the north. So this is east, west. So you have the east which rises, the sun rises and then the sun sets.
Only around June 22nd, where you have the summer solstice, you have it at almost the exact point where you have the horizon, you have it at the zenith point where you can actually see it atop of the sun at top of your head. But in the Uttarayan, or in the form where you have closer to the north, the sun position actually moves forward towards the north, and then you see the rise and then the sunset and the sunrise that would change. In the Dakshinayan, it's also interesting that your sunrise would go towards the south, and that observation has been recorded almost 2000 years before, well recorded, documented, and became your source of understanding of how the sun movements work. It's called Surya Siddhanta, which is well recorded. There's also references in the Greek mythology and Greek philosophy where they have clear indications of how the sun movements are actually well recorded. So now, understanding that your observation of the world, you see the sun rising every day, you see the sunset happening, this is during the daytime. But what happens during the night? You know that the moon has its own cycle of waxing and waning. So you also have a full moon that you can see, the whole of the moon that is seen as if it's like filled with milk. But then you also have the phase where there is no moon. So you have a cyclic pattern that is observed by humans through the historical records that you have. This is also called as the circadian rhythm if you are referring it with the sun. But then there is also a lunar cycle where every 15 days you have the new moon and the full moon that is happening. So these are observations that are immemorial. There are records of this ever. But then how do we use this information that we are grasping to actually make more sense of things around us? We have evolved during the last 2000, 3000 years of our evolution as humans a sense of time based on certain things. One of that was the sun. Even today, if you go to the Sun Temple, either in Odisha or you go to the Jantar Mantar in Delhi, you see how several evolutions of the activities are done based on the sun cycle. You have something in Bangalore which is called Gavi Gangadhareshwar Temple in south of Bangalore, where exactly on the 15th of January you have the sun rays coming through a particular window hitting the Shivling. And that is based on their calculation of when the sun would actually come to a particular angle where they could actually direct that onto the sun, onto the Shivling. So this understanding of how this sun and moon cycles work is something that we have evolved in the process. But then this also gave us the perception of time, because we knew it was a certain part of the month. If it's a new moon, you know it's a certain time of the month where that day with rise and sunset, sunrise and sunset, you know this is a particular time of day, a particular time of month. Then you also started to understand it's a particular time of the year. As I said, as the sun moves to the north, Uttarayan and the Dakshinayan, you know at what time when the sun is actually at a particular location, your Makara Sankranti comes in. So that's the 15th of January. So all of this is an observation which is made in the process, which has given us information about time as well as the space where we live in. So this happens if you are closer to the equator, you have a different experience of the sun movement compared to if you are at the northernmost point. So from the place where I come from in Poland, during summers, the sunset happens at 9 p.m. while the sunrise happens at close to 3 a.m. So while here through the year you don't see a large deviation. Maybe the sunrise happens at 5 or 5:30 in the summers, and in winters it could be closer to 6:30. So the deviation is not large, but as you go higher, you see the deviation will be very high. And even in the case where if you go to the southern hemisphere, if you go to Australia now has a transition from the winter into spring going into summer. So Australia will have summer in December while we will have winter in December. So this cycles basically comes from your cosmological positioning of the entity. So now what you have today is basically three objects that we are now looking at. So you have the earth where we all live, you have the sun, and you also have something called as the moon, where you might have some kind of a rabbit figure on the moon that you always see. So you have three bodies that are always visible to us, to our naked eye, for our perception of the world.
Now, once you have a perception of the world, when you see the sky, when you see the sun, all of these experiences are recorded generation after generation. The experience that all of us are having was the same experience that our parents, grandparents, even generations before, even maybe I can even go to a point and say Krishnadevaraya would also wake up to the same sunrise as the same sunrise we would have on Jan 15th, because the sun positionings have not changed. So this is how perception of time, perception of reality has evolved. All of this, if you can make sense out of it, I have not given you anything that is religious in its aspect. I'm not saying sun is God, I'm not saying moon is God. All of this is general observation that is there. So when you see something which is beyond your experience, you always attribute some supernatural power to it and you start worshipping it. That has been traditions in Iraq, Mesopotamian civilization, Egyptian civilization, Greek civilization, and also Chinese and Indian civilization. All civilization alike had such a perception of the world with them. So now, once you know that the world is created with a certain standard objects that is actually influencing each other, you can look at it in different aspects. If I look at it from the physics point of view, if I see the world as a physical manifestation of the reality, then you know that there is a mass, there is a gravitational force because of the mass that is there, because all of you are beyond second PU or 10th standard. I'm using certain terminologies which is graspable by you. So you know that Earth has a particular diameter now, because you know it's not flat. If you see the notes that I have sent you, like the images that I have sent you, there is one of the initial ideas that the Earth was flat. This idea was there for a long time, but how do you actually prove it's wrong? By measuring through your measurements on the ground was one way of doing it. People have done that, I think, in well before in 400, 500 AD. There was Bhaskaracharya who had mentioned this, but later in time there is also Kepler, Newton, all of them who have mentioned this. But till 1935, till you could have a balloon which could be sent high up to about 35 kilometers high, when you saw by your own eyes with the physical light that was there, you saw the curvature of the earth. Till then there was no proof that it was not flat. So this is a perception that changes. So if you are sitting inside this room, you have a particular perception. Now if you imagine you are about 30 kilometers away from this place, you are basically seeing the curvature of the earth, you are seeing the whole of Bangalore and India in that place. So how you actually perceive with your visible light that is hitting your retina, your eyes, is very different from how you can actually perceive it at different locations. So your perception of the world is critical because you are understanding the world because of it, and then you are utilizing it to actually understand various aspects of the world. As I was saying, if you are looking at this as a physical entity, there is an earth, there is a sun, there is a moon. How does the moon rotate around the earth is a physical question. So then you go into mechanics, where Kepler said you have a particular orbit within which you can actually rotate, and this orbit was initially assumed to be circular orbit, but then they found it is elliptical orbit, because at certain times of the years you would have it far away that the light from that particular object was lesser compared to the other time. So these are physical observations done through telescope in the 1400s, 1500s that gave you the information for you to perceive the world. Then you have the movement of the sun with respect to the earth. This was the theory that was said, the heliocentric model. But then there was also the earth-centric model that was preceding this. To overcome that, the observations made was that there is a repeatable activity of the sun that has always been recorded. So that is also an initial point where they could understand that there is something that is also there constantly at that point. But then it is not that the sun goes around the earth all the time, but then the earth can also go around the sun. That's a difference in perception that happened with the evolution of man. But all these three objects in the physical world, if you look at them, they influence each other. How do they influence each other? This is something that is very interesting. Humans would have perceived in the process if you are near the ocean. You see during the full moon night, the waves are very high and they are also hitting the banks of the shores much deeper into the land.
But as soon as you are finished with the full moon night, they recede and then there is a difference that happens. So this is an observation that all of you can have if you are in a full moon night. You go 2 days before the full moon night, you see the rising sea level coming closer to the land and also covering most part of the land. As soon as the full moon night is over, the next day you will see it receding. So this is also a physical observation that people have done years together, decades together, centuries together. So they came to a conclusion that there was an influence of the moon on the earth, and that was to the tidal motion, to the movements of the sea that was happening around them, and the rising sea level and the falling sea level that they could match with the moon movement of the moon. So understanding the external world, if you're looking at the external world as something that is observable day to day, what you see, and there's a repeatable pattern. I'm using these terms again and again because to say something is scientific, to say something has a scientific method of establishing something, you need to have it to be repeatable. It should be repeatable for you to observe. Then after that you can draw some conclusions based on that. So this is the story of how your perception of the world gives you various elements of the environment, but then there is something that is called a space or sky. So let me take you to a story now, because I've already bored you with a lot of facts. So what happened during the 14th century, 15th century in the Europe was that they believed that the sky had some kind of a material similar to water that can actually flow, similar to the gas that was around us. They thought the sky that they saw had some kind of a material and had some kind of a flowability property, and it was always there changing. So when you say this is a solid and there is a liquid inside this bottle, there are some properties to it. So people tried to understand what is the properties of the sky, what is the property of the space. So they called it ether and then gave it properties that they could understand. But then they realized after some point of time that the movements that happen, the changes that happen are very different and not always repeatable. The clouds are not always the same shape. Why is the cloud forming in certain pattern? Why is there a kind of flow of air which is different day to day, moment to moment? Today you might have a wind speed of 3 kilometers per hour in Bangalore, but it might be 7 kilometers per hour in few days. So there were a lot of questions, but then your understanding of the sky was very different. So I would even say till 1961, when Yuri Gagarin actually went into the space, there were very few understanding of how space or sky would be. So the flight of Wright brothers taking something as a man-made object into the sky was very pivotal point in human history, because you could start experiencing changes in the pressure, temperature as you fly from the ground. Till then, your experience of the ground situation, whatever you could feel on the ground, it might be different from Bangalore to Mysore, Bangalore to Chennai, Bangalore to Hyderabad. But then, if you are not 10 kilometers, 100 kilometers up from the ground, you don't feel the changes in the environment. So these evolutions came during the Second World War, when you had flights which were designed. There were also aircrafts that was making observations from the sky. So the understanding of the sky and the space changed in the process. As I said, in 1935, the balloon experiments that were done, they actually gave you this idea of how the curvature of the earth would be at different points. So this evolution from 1400s of considering that the sky has some kind of a matter which we don't understand, to a point where we know that the pressure is decreasing as you increase in the height, was 600 years of understanding of the nature around us. So in this process, during the early 19th century, there were several experiments done to understand what is the nature of the sky or the space, and how they could be divided into several divisions of classifications. So as I was telling you in the initial part, when you see a perceivable world, you classify them into some parts, identify with them with the names. So how do we classify the sky that we see? So from the ground till about 10 kilometers, you call something called as the troposphere. So the troposphere is basically the space where you can have a stabilized pressure and temperature, and also the flow of the air that happens is more controllable, where you can also have wind turbines that can convert that energy. So all of this happens less than 10 kilometers of height. Above the troposphere, the stratosphere,
and above the stratosphere there's mesosphere, and then you have the thermosphere. So you basically divide the height based on your temperature measurements, based on your pressure measurements, based on how this changes as you go higher in line. So then you have something as a classification for space, inner space and outer space. The atmosphere that is closer to the earth was considered to be inner space, where something below 100 kilometers is called as the atmospheric space for us. Beyond 100 kilometers is called as the outer space. This outer space is divided based on the classification done by Kármán, and it's called the Kármán line. So today if you see an ISRO rocket taking off from the ground and crossing 100 kilometers, you know that it is going to the outer space to deploy some kind of a satellite in the process. So all of this is classification of the sky that you see, classification of the space that you see, and in this process you also need to understand our human urge to go out. ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇರಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಕಪ್ಪ ಮನೇಲಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ಯು ಇನ್ ಟು ಅ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 365 days. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅರ್ಜ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯು ವುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇದು ಬರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ನ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ನ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಾರಾದಿಗಳಿವೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಲೈಟ್ ಯಾಕೆ ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ 3 lakh kilometers per second. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ 8 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 8 ನಿಮಿಷದ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 8 ನಿಮಿಷದ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೂರ್ಯನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಥಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ 8 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ? ಸೊ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಳಕು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ 8 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ಫೋಟಾನ್ಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಲೈಟು 8 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಈ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೂ 8 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು 3 lakh kilometers per second ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ. ಸೊ 8 ನಿಮಿಷ ಅಂತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ನೋಡಿದ ಜಗತ್ತಿಗೂ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸಾ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸಾ ಇನ್ ದ 1900s ವರ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ 8 ನಿಮಿಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಮೂಲಕ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ 400 years ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 8 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೂರ್ಯ ಹಿಂಗಿದ್ದ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಲೈಟ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಾಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, 2.25 ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಈ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೈಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ, ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಯಾಕಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ. 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ 8 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶಾಖ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಎಲ್ಲ 8 ನಿಮಿಷ ತಡ್ಕೊಳತ್ತಾ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ? ಇದು ಮಾಯ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಶಾಖ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ತು ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ನೈಟ್ ಸ್ಕೈ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾರು ಇಲ್ಲೋ ಆಂಡ್ರೋಮೆಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ, ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಗಳ ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು? ದಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಅರ್ಥಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂಥರ, ಅದೇ ನಾನು ಸ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸನ್ನಿಂದ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಲೈಟು ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದು 16 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಬಲೂನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಲೂನ್ನ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಹಾರಿಸ್ಬೋದು, ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾ ಯು ಆಲ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಜಗತ್ತು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಮನುಷ್ಯನ activities, the human activity on the earth is changing so drastically that we are also causing effect onto the environment. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ affected and there is also changes to the atmosphere above us, which means there is, ಇವಾಗ Bangalore itself, if you see during a rainy day and during a peak summer day, the amount of visibility is very different. So illé you can perceive so much of difference andaga. Globally there is a change that is happening. There is excessive rain at one point, there is excessive snow at some point, there is less of snow, less of rain in some point. So this global phenomenon is basically dynamic in nature. Now ishtottu kate matadadvalla, this is a perception of a static world. You have brought everything to a stop. ಟೈಮ್ t is equal to 0 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೋ ಟ್ರೆಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ, ಸ್ಕಂದಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಡಾರ್ಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೇಳೋವಾಗ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ 6 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅಂತ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಮೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಟು ಯು. ಸೆಕೆಂಡು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಏನೇನು ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಡೈನಮಿಕ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಓಪನ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಇದೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪೋಲಾರ್ ಪಾಯಿಂಟು 23 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪೋಲಾರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 300-400 years. ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪಾಯಿಂಟು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಯಾವ ಭೂಮಿಗಳದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಫುಲ್
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಡೈನಮಿಕ್, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈನಮಿಕ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್. Going forward, when you look at space as an entity, you know that there are some parameters that you can classify, but you should also be open to the changes that happen with the environment around you. So this ಈ ಎರಡು ಕಥೆನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು? ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು the world has also developed in space technology, where you have several aspects of how you can put I want to send this bottle to the space at a certain orbit. You know the bottle might weigh maybe about 250 grams. 100 ml is equal to 100 grams ಅಂತ assume ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. You want to send this from the ground to an orbit where it can actually go around the earth. So this is the earth, you want it to go around. ಈ ಬಾಟಲ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1930s ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಜರ್ಮನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು V2 ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ V2 ರಾಕೆಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್. ದೇ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಪಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ V2 ರಾಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ you had a rocket made to destroy, and it was used both by Russians and Americans from Germans. So in the process what happened, when you know that you can actually take something to a certain height, then you can actually put it to the ground, you can destroy certain places, andaga taking it to a certain height became very important. So I think 1939 ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ a Polish ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವೇರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ದ ಬಾಂಬ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಥರ ಬಾಂಬನ್ನ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. someone had to open and then drop the bomb. A person would be sitting there to drop the bomb. ಇವತ್ತಿನ ಥರ you press a button, you have a machine gun hitting another aircraft ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. someone had to actually sit there and you do that manually. In this process 1939 ಅಲ್ಲಿ a Polish aircraft engineer actually used a Polaroid camera to take the picture of the ground. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಇದೆ ಜರ್ಮನಿಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ he understood that the land where there was movement of the army was very different. That was the first imagery taken at a height of around 35 to 40 kilometers. ಅವರು ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು. How is it today? All of you, when you look at your Google Maps, you can actually get an image of Bangalore wherever you are. And you get a perception of seeing it from the sky. So ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡ, ಆ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು there was a clear indication that you can picture the ground, utilize it for several purposes, be it military, civilian purposes, whatever it is. But your cell phone today can actually give you the same information of where you are, how you can move around. All of that information can also be given. So in this process of technological evolution, it can be used for betterment of humans ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. It can also be used for detrimental case for humans ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ 1940s 50s ಅಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಇತ್ತು, ಅಮೆರಿಕ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿರೋಷಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಟ್ ಏನು ಅದು ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿರೋಷಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಾಂಬು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ನೋಡಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅ ಬಾಂಬ್ ದೆನ್. ಹಿರೋಷಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಜರ್ಮನಿಲಿ V2 ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವು. V2 ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಇನ್ ಟು ಲಂಡನ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹ್ಯಾವಕ್. Every time there was something in the sky, people would be so scared they would go into the underground metro and seek shelter.
So they knew the potential of what V2 rockets could do from the German side, while the Americans had already had demonstrated that nuclear bombs were possible. So there was some kind of a revelation that, oh, why don't we bring that together? Because security was what they wanted as soon as the Second World War was over. So immediately space technology, the clear kickstart started to happen for military purposes, and that was to take the V2 rocket, ensure that you can have ballistic capability where you can put your bomb into that and take it to certain distances. This was the initial motive. There was no difference in it. Most of the technological advancements have been today because of military use. ಬಟ್ ದೆನ್ 1961ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಆಯಿತು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ರಷ್ಯನ್ನ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯೂರಿ ಗಾಗರಿನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಫೋಟೋ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯ ಆಯಿತು. ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಸೆಂಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಸಚ್ ಹೈಟ್ಸ್? Because ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ the experiments that were done in Germany, even the floating balloon experiments where they would have humans sitting there and the balloon actually going to a height, all of that was not to a scale where you can do it several times to much higher distances. So yavaga they knew that they could send humans to the space, everyone were shocked. How? Yake ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ? There was these questions really come to us all the time. ಯೂರಿ ಗಾಗರಿನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಈವನ್ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ವಿಷನರೀಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್, ಹೋಮಿ ಬಾಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸಾ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಚ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, perception of a technology, how it changes the trajectory of a certain technology ಅನ್ನಕ್ಕೆ, the same technology that was developed as V2 rockets for destroying, the same rockets that were then used to send a human, became a platform for Indians to send satellites. Why did they send satellites? In a time when we did not have communication that could be done to the local points or farthermost points. ಇವಾಗ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ, ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಟಿ ವಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಟಿ ವಿ? 1970s ಬಂತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ UN ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೇರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಟು ಸೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಂತ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಟಿ ವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತರಬೇಕು. ಈ ಟಿ ವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ US. So US had demonstrated TV communication where they could have satellite television provided to the houses. So this became a platform where we wanted that in India. The perception of the same technology for developmental purpose was what drew India into space technology. They wanted to change the lives of people using this technology in a way that you can change people around you. The first broadcast happened from the space with the satellite where you could actually inform the agricultural people what to sow, what not to sow, what time of the year, meteorological data. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ. This information to relay through satellite TV became the platform for the development. So the world was looking at a space race. 1960s, 70s ಅಲ್ಲಿ there was a space race happening. Everyone wanted to be the best. As today, ಇವತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, where people want to go back to the moon, go back to the Mars. There was also a similar space race happening in 60s, 70s, where people wanted to go to the moon, want to go beyond the atmosphere. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ we were looking at how we can actually make the lives of people easier. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. There is disaster management activity that happens in India around the country. Today, because of satellite technology, we can reduce the lives lost because of a hurricane coming into the landmass, be it through Orissa, Andhra Pradesh, West Bengal. ಈ ಝೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹರಿಕೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ, we will know at least 5 days before. When you know 5 days before, as you people who are aspiring to be administrative officers, be it in any domain you want to be in, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾವೆಸ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ,
ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹರಿಕೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ಇಟ್ 5 days ಬಿಫೋರ್. NDRF SDRFಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎವಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಟುಡೇ. There were times when there was storm coming from the Bay of Bengal which would create havoc in the state. Lakhs together lives ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. How? Because we could use the same space technology for civilian purposes for the good of people. ಈ ಥರ ಹಲವಾರಿದೆ. ನಾನು ಯಾಕಿಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ನೌ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. So you need to also start looking at problems as solutions, challenges as possibilities. So the same problem of using force to subjugate someone, you can use the same technological solution to solve problems of the people. So ಇಲ್ಲಿಗೆ I will take a break. ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ. So we'll take a break here. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳಿ, ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ? ಹರಿಕೇನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಥರ ಗಾಳಿನೂ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊತೀಯ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟು ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ವರ್ಲಿಂಗ್ ಮೋಷನ್. ನೀನು ಡೈಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀಯ, ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು, ಸ್ನಾನ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್, ಯು ಸಿ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್, you will see a swirling of the water getting into the exit point. ಆ ಸ್ವರ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಸಿ ದ ಸ್ವರ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 150 km/h ಸ್ಪೀಡ್, 200 km/h ಸ್ಪೀಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅ ಹೋಲ್ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್, ಹರಿಕೇನ್ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಹರಿಕೇನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಹರಿಕೇನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಪ್ ಟು 200 km. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಡಿಸ್ಸಾಲೆಲ್ಲ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಗೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೀಟಿಂಗು. ಇವಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ತಣ್ಣಗಿರೋ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನ ಮೋಡಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶವರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈನಮಿಕ್. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 days ಬಿಫೋರ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್. ಇವಾಗ 3 days ಆದರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3 daysಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಆರ್ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಜಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಣಪ್ಪ. that's the kind of change of mindset that has happened. So ಅದಕ್ಕೆ there is a lot of things that we'll discuss further. ಸಾಕು, ತುಂಬ ಕೊರೆಯಲ್ಲ. Take a break and we'll catch up again. 5 minutes, 10 minutes. 5 minutes. No, that is just
based on certain functionality. If this is the ground, less than 1000 kilometers ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಲಿಯೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಜಿಯೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಿಯೋ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಕೆ ಇಸ್ 1000, 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕೆ ಬಾದ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ತುಂಬ ತಲೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ನಾ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋದ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಮೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಮೇಜ್ ಅದು. ಸೊ ಮೂರನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಇಮೇಜು ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ತೆಗ್ದಿರೋ ಫೋಟೋ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈಟರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಅದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ತೆಗ್ದಿದ್ದ ಫೋಟೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ 1935 ಬಲೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ 1946 ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅದು ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದದು. ಸೊ 104 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟಾಪಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ವಿ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು. ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. Paperly there was a literature saying okay, there is something called as black hole, but what is a black hole? Have we seen it with visible eyes? Our perception of the world is only visible range. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಲೈಟ್ ಇವನ್ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ exosphere, thermosphere, mesosphere classification. I will not tell you anything that is available on AI. You can go to any AI, get all the facts, Google kodatte. So the reason why I told you different parts of perceptions and stories is because that is something that AI would not give you immediately. So adadmele next page alli you will see how temperature changes with respect to the height from the ground. If you see close to mesosphere, at stratopause, you see the temperature almost close to 0 degrees or higher than that. But then if you go higher and higher in space, you have temperatures increasing, decreasing and increasing. The pattern of temperature decreasing and increasing is something that we measure every time we actually launch a vehicle. So ground in the launch adaga yav temperature external irutte, yav pressure externally irutte, you have to measure that in the process. ಆಮೇಲೆ ಅರೋರಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಅರೋರಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ that are actually created. Aurora formation is basically sunlight hitting the atmosphere, generating a charge, electrostatic charge formation agutte, that is creating that pattern of light in the process. So it's basically charge particle creation that is giving you that light. And adu if you see it, it is a very different perception altogether. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ IISc ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಹೌ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾಸಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು. there are so many of missions in the last 70 years that has been sent out to the space. So you can see Voyager 1 and 2, which is at the right extreme. The farthest the human made object has gone is Voyager 1 and 2. So how is that we can actually create things sent to such heights and differences? You don't know how much of difference of change of temperature it would have faced, change of pressure it would have faced, but still you have sent something so far. So these are some of the missions of the NASA adu. Next page alli ESA adu missions galella hakidini. Nan purposefully have not put the missions of ISRO. It is because today the world perceives everything through the Western eyes, and I actually wanted to talk to you about it. Today if space research is talked about, India is recognized, but the story of space is always told from the Western point of view. Yuri Gagarin hogidduno was only one point of history that people will talk, but then the discussion goes to Apollo. And how did Apollo happen? We'll have a short discussion today when we go into that human space flight mission. But then
our own narration of Indian space program has to happen, has to be a part of our understanding also, because finally we will be working in India. What is our narration of our space program? Something that we all have to look at. The next page ಅಲ್ಲಿ ಯೂರಿ ಗಾಗರಿನ್ದು ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಟಾಕ್ post the break. So all of you know that we have some kind of a bias that we create as we grow up. Say I'll wear something for good luck, I'll go to some temple for good luck. So all of these are some kind of a imaginative processes that we create, saying this is why it happened, idrinda ಒಳ್ಳೆದಾಯಿತು, this created goodness for us, so we'll follow this again and again. So it so happened that Yuri Gagarin was going from the base station. So base station to the launch pad Yuri Gagarinna ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪಾಪ the design of the space suit is such that you will be given, you are basically back as a baby. You cannot have any process of excretion there. I'll be very clear. You will have to wear a diaper, adult diaper ಹಾಕ್ಕೊಂಡು you have to spend your time in space. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ 14 days. So every day he has to change his diaper basically. ಇಲ್ಲ then you use the system which is very constrained. ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಈ ಕತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯೂರಿ ಗಾಗರಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಎರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮರ ಒಂದು ಸೀಡ್ಗೆ ನೀರು ಎರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಂದು ಸೀಡ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೀಲಿ ಇದು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನನ್ನ ಅಂಶ ಒಂದಿದೆ, there is something that will continue even after me ಅಂತ he did that. So that was one of the practice that even today any astronaut going to the space follows. So there is a planting ceremony that happens every time that a space astronaut has been assigned. Before he goes to his travel position, he plants a plant and goes, saying even if I don't come back, the plant will survive. So this is the idea of how humans want to have a perception of being eternal in our mindset. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಏನಪ್ಪ ಡೈಪರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾನ್ ಟು ದ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟು ರಿಲೀವ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ಹಿ ಯೂರಿನೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸಚ್ ಆಯಿತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಮೇಲೆ ಹೋದ ಬಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರಷ್ಯನ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ, ಎವ್ರಿ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಇದು ಸೊಯೂಸ್ ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೈಕನೂರಲ್ಲಿ ದೇ ಲಾಂಚ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ಎ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸು ದೇ ಯೂರಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೇಲ್ ದೇ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ, Valentina Tereshkova was the first female who went to the space. ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ನಾವು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೀಳರಿಮೆಗೆ the US started a program for female astronaut training. But after some point of time they stopped. Why? It was because there was a bias that they thought that women were not fit for space flight. That is how they treated the activity. 1960s alle the feministic movement started in US to give them the right to vote. Till 1960s, they did not have a clear right to vote. And these were all things that were also geopolitical, political, internal politics of the country will affect your space journey. Okay? We didn't have a lot of females going in the Apollo mission at all. Even though they were trained, they were not sent. Up till 1970s, 80s, when you had a lot of other women going into space, there was no US space program that had women sent to space. So there are several aspects of perception of humans on ground that affects you in the process of planning your space mission. Before we go into the aspect of how orbits work, ಏನು orbit ಅಂದರೆ, why do we call certain orbits very important for satellite operation? Before we go into that, let me give you some idea of how microgravity would work. Because this is something that from my experience that I can tell you, because I have not gone to space, but I have designed something that went to space, was used in space and came back. We are all positioned mentally or biased mentally to think in gravity. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು is a general common sense. So what common sense tells us today is that if I
drop something, it falls down. This is our common sense for all human beings. But then if you are in a microgravity situation, what happens? How do you design things? How do you think of an environment where this will not fall but float? So Shubhanshu Shukla ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ನಾನು 100 kg ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, 100 kg ವೆಯ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಭೂಮಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವೆಯ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, then the force will become negated, which means I can float. This is the concept of microgravity or zero gravity environment. So Subhanshu Shukla ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೂನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರಂತೆ, ಡಬ್ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಆಯಿತೋ ಬಿಡ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ಪ್ರೀ ನೋಷನ್ ದಟ್ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡೈನಮಿಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೈನಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರೋಣ. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿಲಿ certain small things that you do in life will become difficult because you assume certain things to happen somewhere. ಇವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ದಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ, ನೀರು ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೆಮರಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಬಯೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಯು ನೋ ಬಾಯೊಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇಫ್ ಐ ಪೋರ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಬಲ್. ದಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಬಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಬಾಯೊಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಒಂಥರ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಕಲ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಐ ನೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ, ಆಯಿತಾ? ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಸೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ 400 kilometers ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪರ್ಸೀವಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ಯೂ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯು ವುಡ್ ನೌ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗೇವ್ ಯು. ಇಫ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ಯು ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ. ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹೌ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಹೌ ಡಸ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ, ಈ ರೂಮೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇವಾಗ ಗಾಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, there is no convection. There is something called as convection, conduction. Convection is where you have the flow. When the ಗಾಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡಿತಿತ್ತಲ್ಲ, ಕನ್ವೆಕ್ಷನಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಹೀಟ್, ನನ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೀಟು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್, ಅದು ಗಾಳಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಸರ್ಫೇಸ್ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ನನ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾರ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೈಗೆ ಬರುವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಕರೋನಾ ಟೈಮಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ,
ನೀವು ಎದೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.1 ಡಿಗ್ರಿ ಏನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೂಮ್ಗೊಂದು AC ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ AC ಕೊಡೋ ಗಾಳಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ರೀಜನ್ರೇಟಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್, ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಫಿಲ್ಟರ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ಅ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. AC ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೀಡ್. 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. someone had told you it is 3 lakh kilometers per second. That's why it came to you. So this vacuum that is there, you will start feeling it even if you go at a height of about 20-30 kilometers from the earth. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡಿಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ 4 ಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು, ಬಲೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಪೇಲೋಡ್, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪೇಲೋಡ್ನ ಬಲೂನ್ಗೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಲೂನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬಲೂನಲ್ಲಿ ವಿ ವುಡ್ ಲಿವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅರೌಂಡ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಬಲೂನಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಆ ಪ್ರಾಸೆಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಪ್ರೆಷರು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಪ್ರೆಷರು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಬಲೂನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಬಲೂನಲ್ಲಿ ಆಟ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಬಲೂನ್ನ. ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ತ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಪ್ರೆಷರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಇಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6-7 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ 6-7 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೀನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ is so low, it's not that pressure is not there, it is so low that it is considered to be vacuum. 10⁻⁻6 bar irutte. That some reference point you are looking at. So now coming back to our space station case, idar aache there is space where you have vacuum, you have created a wall where you have an AC which is giving you the breathing mechanism. Here in this environment you don't feel the gravity that you are actually feeling. When the aircraft will hoguvaga you will feel that gravity that is actually hitting you. ನೀವು usually when the aircraft is coming down for a ground landing, as soon as the aircraft pilot actually goes on a lower trajectory to go down, even before he makes an announcement ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಡ. ನೀವು ಜಾರಬಂಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಜಾರಬಂಡೆ ಆಟಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಈ ವಂಡರ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಳಿತೀರೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ವೈಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಲಿಫ್ಟು, ಯಾವುದೋ ಲಿಫ್ಟ್ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ 12th floor-ಅಲ್ಲಿ, as soon as you have that downward motion you feel that upward motion for a few milliseconds. That weightlessness is permeated, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. So basically how you breathe, how you live, all of that has to be accustomed as if you are living on earth. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟುಡೇ is one of the wonders of the world because humans can habitat for a long time. We have been habitating it for the last 20-30 years now. 20 years, 30 years ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಿರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ರಷ್ಯನ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೈಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾಡಿರೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಕತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 1960s again. So as soon as you know that Yuri Gagarin was in space, Americans wanted to go to space with the clear intention that we should be the first one to do it. The first one to do it ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಡಿಡ್? ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆನೆಡಿ ಗೇವ್ ಅ ಸ್ಪೀಚ್ 1961ಅಲ್ಲಿ, ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಕೇಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹಿ ಗೇವ್ ಅ ಸ್ಪೀಚ್. And that became such an emotional appeal that actually the whole budget of USA, 5% of that budget of the USA was actually given for the Apollo program. 5% is a huge money for any economy to spare.
ನಾವೇ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಅಂತ 1%ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ. ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಅಂದರೆ 1%ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಮಚ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ದಟ್. Considering this as the starting point, 1960s they started evolving their mission plan. So before we know how they went to the moon, we'll see how we can go to the orbit of the earth. So basically, if you have some point, let me actually clear and start afresh. ಹಳೆ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೊಸ ಕಥೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. So you have the earth. ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 12 years ಬೇಕಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಡ್ರಾ ಸರ್ಕಲ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ, ಸರಿನಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್, ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. You want to launch from a site X. How do you actually select a site for your launch? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, you know that the earth is rotating. This is west for you, this is east, this is north, south. ಇದು ಹೆಂಗೆ, you are seeing a 2D image of the earth, ಸರಿನಾ. then you have a equator that you have. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 2D ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. 3D ಇಮೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ವೇರ್ ಶುಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಯು ಆರ್ ಟು ದ ಈಕ್ವೇಟರ್, the better it is. Why? Because that means your flow, the direction of the flow and your angle at which you want to create this circle is very easy if you are closer to the equator. Imagine if you are launching from some point X. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇವತ್ತಿದೆ. ಇದು ಏನಪ್ಪ, ಸ್ವೀಡನಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವೀಡನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಲಾಂಚ್ ಸೈಟಿಂದ ಹಾಕ್ತು ಅಂದರೆ, ದೆನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆನೂವರಿಂಗ್ for it to actually have a circular orbit. So orbit alli basically ನೀವು mathematics alli 10th mathematics you would have already read what are basically certain orbits that you have. You have a circle where r is constant. This is one kind of an orbit where you can have your object of earth at the center of it. To have a circular orbit you need a certain force with which you inject a launch vehicle launch ಮಾಡಿ you inject into this orbit. ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಕು ಡೈನಮಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಯುವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ push it down, which means you might not have the circular orbit always. So you need to again have some force mechanism where you push, get back to that orbit. How do you know this can be done? You have seen this ಈ ಗಿರಿಟ್ಲೆ ಥರ ಆಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಇಟ್ ಬೈ ಅ ಬೂಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್? How are these satellites put into the orbit? So basically from the ground, if you have to launch anything into the space, you need to have a certain escape velocity. ನೀವು ಓದಿರ್ತಾರೆ 10th standard ಅಲ್ಲಿ, you would have read that 11.2 kilometers per second is your escape velocity. So once you are above that escape velocity, now you can know that from a point on earth you can launch. Then after launching to a certain height, you have reached this 11.2, so you can escape the gravitational pull of the earth. So once you escape this gravitational pull of the earth, is that it? ಸಾಕಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ವೇರ್ ಯು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ parabolic situations where you are always within that orbit range. So this is dependent on what your mission goals are. If you want to put an object below
1000 kilometers, or I would say even less than 400 kilometers. So LEO is low Earth orbit, which is less than 1000 kilometers and more than 180 kilometers. So low Earth orbit is this range, 80 to 1000 kilometers. If you have to have a satellite in this range, what is the energy required for you to actually lift off from the ground and insert something into the orbit? Basketball adidre, if you have seen people play basketball, basically a person goes with a certain velocity, jumps and puts it into the basket. The same thing is being done here, where you are putting a certain energy, chemical energy, in the form of the launch vehicle gas exhaust propulsion system. You use a combination of either liquid propellant or solid propellant, mix them in a certain proportion, create that force so that you can lift off. Simple Deepavali time ಅಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಹಾರಿಸಿರ್ತೀರ. It is using a particular amount of blasting energy to lift off. So you need some energy to push down to go up. ಇದನ್ನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Your childhood experiences would have known that. As a young kid, you would have tried to reach up to something. When you know you can't reach it, you would have tried to jump and you would have fallen. This is the basic experience that you would have already got. So something similar here happens, where if you go beyond the escape velocity with some chemical energy that is actually expelled, then you go into a certain height. After going into certain height, if you are not going into a parabolic trajectory that you escape the Earth's gravity, you would be pulled back by the Earth's gravity. What happens by pulling back to the Earth's gravity is you get an orbit. What type of orbit do you get? You can get an orbit which is circular, you can get an orbit which is elliptical in nature. How do you decide what type of orbit do you want? So basically, what height of an orbit? So Leo had the geo is, what did I say, close to 36,000 kilometer. Exact is 35,786 or ಏನೋ ಇರಬೇಕು. I'm not sure about these numbers. Check ಮಾಡಬೇಕು. But the point is, you have something which is below this and above this. So how do you decide? What is your purpose that drives you to have an insertion, you lift off, you go into a trajectory? ನಾನೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ, ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಪೂರ್ತಿ ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. Now it's in an orbit because you are in a parabolic trajectory, then it actually goes around you. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಇವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪು, ಇದನ್ನೇ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿತ್ತು, ಲಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಲಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್, ಲಿವಿಂಗ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ so that you are much lighter to go further. Then you want to insert it into some orbit. Now the question comes, what is your purpose? If your purpose is to have communication for a small purpose of communication where it is temporary, not permanent, television stations where you have a stationary orbit where you can actually cover a large range is very different from your instantaneous communication orbits. Low Earth orbit ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳೋಣ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಡೀತಿದೆ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಾನೊಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಓವರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್. So low Earth orbitally, the speeds of the satellites are almost 7.8 kilometers per second or even higher than that. But if you are in geostationary orbit, you are basically rotating with the Earth. So ಇವಾಗ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, this is your geostationary orbit. So if I am rotating this, the satellite is also rotating with me. Sorry, west in the east ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದು. So if I am rotating, the satellite is also rotating with me. What? At a height of 36,000 kilometers. So when it is at a 36,000 kilometer range, it can also cover a large portion of the Earth for its measurement of its coverage ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಷನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ,
geostationary. It is stationary with respect to the earth. When I see it from the ground, it is stationary for me. So what that does to you is basically, you know, there is a permanent location to look at. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಒಂದು ನಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೋನ್ ಥರ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಂಡಾಗಿರೋ ತಟ್ಟೆ, ಆ ತಟ್ಟೆನ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. Currently Indian television, satellite television, you have a static orbit where you have a geostationary orbit to which it is aligned. You get your communication that happens. Nimge serial sigbodu, you can watch TV, all of that comes because of this. But in special cases, like where you have an operations indoor that's happening, you want immediate communication lines which can be secure from the other things. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಈ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಐ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅ ವೀಕ್ ಆರ್ ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. These are all low Earth orbit satellites doing the same internet communication that you can do, but at a height which is less than 1000 kilometers, at a very high speed. So you can do the same communication activity at 36,000 or lesser than 1000 kilometers. So in the same process, you are doing some Earth observation. You want to see the weather patterns only centered on the geography of India. So you know that at a certain orbit, you can place a geostationary satellite seeing only you, having certain capabilities of resolution. This is good to have an upper atmospheric observation to be made. But if you want to know, say for a revenue purpose, I want to now divide Bangalore into several pockets where I will give you an e-ಖಾತಾ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು e-ಖಾತಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೊಂದು e-ಖಾತಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. e-ಖಾತಾ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 36,000 kilometers is too far away. Your camera needs to be having such a high resolution that you can capture 1 meter difference. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they bring it closer, low earth orbitic ತರ್ತಾರೆ. low earth orbit satellite can actually see better. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ from all of you, if I am standing next to you, the resolution is different of how much you can see. So ಅದೇ ರೀತಿ if you want to measure something, say there is a path change of a river, having a geostationary orbit makes sense because you are actually seeing at a large area what is changing. But if you want to see in Bangalore, there is a construction activity happening. For the best case, metro activity naditide. You want to do a metro satellite imaging so that you know how is the progress. You cannot have something at geostationary because it's so far, so much of cost for it. ನಾನು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ 16 times revolution around the earth. 16 times there is sunrise and sunset that the astronaut can see. ಸೊ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸನ್ರೈಸು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅಕಸ್ಟಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. 16 ಸತಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಒನ್ ಡೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಕಸ್ಟಮ್ ಟು ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಹೌದು, ಏಜಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ genetically there is some code which is actually telling this is the aging process for this environment. Is it linked to the gravity? We don't know. Is your DNA coding also linked to external physical factors? Because physical stress changes DNA and there is enough medical evidence today. So if you are put in a concentration camp haakbirtini nimanna, suddenly there is a stress that is physical externally that changes your DNA and there is evidence that is there for several aspects. How the air and water has changed in Bangalore is also affecting us genetically because of the changes. There is always clear record for these things. But does that also affect your aging process? We don't know. But what we know clearly is each organ of your body can age at different rates for different stressing environment. So in all this perception of what you're seeing, the reason why I told you about geostationary orbit, low earth orbit, there is also several other orbits. Sun synchronous orbit anta. So every time at 3 p.m., 3:30 p.m.,
A satellite is on top of Bangalore. ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಸನ್ನನ್ನು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಸನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ನಾನು 3:30 ಎವ್ರಿ ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಸನ್. ಅವಾಗಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸನ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಬಾಡೀಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್, ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್, there is a gravitational field that is always interlinked to each other. So you can find locations where gravity of the earth, gravity of the sun can both negate, and you create a small point called as Lagrange point. ಯಾಕೆ ಈ ಲೆಗ್ರಾಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ಈ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 1 or 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ಯ L1 ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ದ ಆದಿತ್ಯ L1 ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೆಗ್ರಾಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ L1 ಏನೋ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ the gravity of the earth and the gravity of the sun does not have influence here. So you can actually have a static orbit where you are observing the sun all through. So ee taraddu is an interaction of physical and also a kind of electromagnetic phenomenon that is happening in the world. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. I told you the reason for what reasons what you could do with the orbits. We went through that. Polar orbit ಅಂತ ಇದೆ. Polar orbit basically if you want to go through pole ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ within 10 degrees, if the satellite is going continuously observing the polar points, it's called a polar orbit. Why do you need a polar orbit? ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ? So why do you need the observation of an Arctic pole? Antarctica, we'll just leave it for now. There's an Arctic pole observation you want to make. Why do you need it? Because the gravitation works different on the poles. Correct, that is good. And what else? Is that the only motive for a human to observe the poles? No sir, rotation of the earth will be opposite. So I told you there is a movement of the poles that is happening continuously, dynamically, even now as we are talking. There's movement of the ground that is happening dynamically as we are talking. Tectonic plate movements agatte. There is always a movement that's happening. But what is the motive of seeing the polar orbit all the time? If there is reduction in the ice at the poles, there is an increase in the sea level. If there is an increase in the sea level, Bombay might get submerged. You might have Andaman Nicobar submerged. So you need to know what is the displacement. So basic physics alli ನೀವು PUC ಓದಿರೋದೇನೋ, if I put an object into water, whatever is this weight of the object, how much ever is the displacement of the water that happens because of it, water level rises so much. So there is a E point alli there is decrease in the ice, which means there is water added. If water is added, then the sea movements, the activities will change. Ashtena? Can you think of something else? Yes. So this influences climate change. Because if there is rising sea level in Atlantic Ocean, in Indian Ocean, which means your amount of rain that you get in India is very different. There is an interconnection between the Pacific Ocean and the Indian Ocean. There is an interconnection between Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. So if there is change in the Arctic Circle of the ice that is there, it can influence even the rain in Bangalore. The kind of implication that the world has on individual human is also so realistic. It is not only theoretical, it is realistic. Ashtena, you are all aspirants for IIS. So I expect more from you as an answer. Why do you want to only observe the poles? By now you should know clearly how much of satellite technology is used for resource exploitation, resource identification. I am assuming that amount of information is known to you. A satellite can be used to see where there is water in the ground. ಎಲ್ಲೋ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಥ್ರೂ ಲೈಡರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟು ಸಿ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ISRO ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಸಚ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎಟ್ ಸೆವೆರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. So this is done everywhere in the world. So why do you want to do such extraction and information extraction from the pole? Because once you know that the pole region is melting, there are several minerals underneath. If you can observe what minerals are available, do you have oil, gas there?
Do you have certain metals there, underwater metals that could be exploited? That gives you an opportunity to go there and exploit it first. So, orbit insertion might be a technical work done by a scientist at a space agency, but can have implications on how your resource is utilized in some point of the world. So, the view of how you start with a technology, how you apply the technology and utilize that for human good or the bad of humans is all with your hands. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ಡು ಯು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಮೂನ್? Humans went to the moon. Why did they go? As I was telling you, there was a motive for them to go to the moon to win the space race. Space race 1.0 anta ಕರಿತೀನಿ ಅದನ್ನು. It is the first edition of the space race that we saw, where US wanted to go ahead of what Russia was doing. In this process, we had our own evolution of building our satellite vehicles, launch vehicles. 70s ಅಲ್ಲಿ SLV-3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ there were several launch vehicles that were built. 1990s ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಕೆಟ್ ಬಂತು. There was a lot of evolution that India was having in its process. But India never looked at human space exploration so seriously. ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾನ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, there was a great relationship that India had with Russia, and it became a process of sending our Indian to the space 40 years ago. After 40 years, Shubhanshu Shukla has gone now. 40 years before, a Polish astronaut had gone because it was part of the Soviet Union. So it had a different implication. But why do we want to send again and again humans to the space? We want to move away from the earth like that. Yes, but also what else can we do if humans are there? Can robots do all the work that humans can think of and doing? ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಅಪೋಲೋ ಮಿಷನ್, when it started off as a initiative, 1960s they built a rover vehicle that they could actually sit and move around, they can land on the moon surface, all of that was done. So if this is the earth, consider this to be the moon. So they had to launch from somewhere in Cape Canaveral. Cape Canaveral inda insert ಮಾಡಿ, they had to rotate and then go out and then take a rendezvous around the moon. Rendezvous andre how you can actually have an orbit to actually go around from one planet to another. So in the process, when you insert into the moon orbit, there was a vehicle that was there. Idardu images ನಾನು ಅವರು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, they'll forward it to you. I have the actual images of the lander, actual images of the Saturn V rocket. Saturn V rocket Cape Canaveral ಇಂದ launch ಮಾಡಿದಾಗ there are several stages. They push it into a cislunar space. The space between Earth and the moon is called as cislunar. CIS lunar. So cislunar space kalisi, then there is a rendezvous that happens and insertion into the orbit happens. So this payload or system will had two entities. One entity was to separate, land onto the moon. The other entity will always be orbiting. So ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ they attach to this the moon orbiter and then come back to the moon ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಇತ್ತು ಪ್ಲಾನ್. So ಈ process ಅಲ್ಲಿ they had several missions. Apollo 11 is what landed. Apollo 11 ಮುಂಚೆ 11 ಮಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ 11 ಮಿಷನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕಳಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತಿದ್ದು 1960s. ಯು ಕುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಂಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಂಚರ್ ಔಟ್ ವಿತೌಟ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೈ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏರ್ ಟು ಬ್ರೀತ್. From that point to having a life support system where you can send humans to the space, you came to a point where you wanted to send humans farther away to the moon, which is at a longer distance from just the low Earth orbit. 1000 kilometer ಅಂತ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು low Earth orbit, geostationary orbit to ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು if you have to go to the moon's orbit. So once you are inserted into the moon's orbit, the first few missions was just to go to the moon and come back. ಮಕ್ಕಳು, if you're seeing when children are actually growing, they don't go into a place and do an activity immediately. They just go, recce the place, come back. What is recce? Basically they look around the place. ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಇದೆ, there is something glowing. That is what you can capture as an image. Information is gained. By the third or fourth time, the kid gets an courage that he can go and touch the fire and see what is that glowing, and you can even play with the objects around it. So humans first perceive, identify, create a memory, and then use that for recollection and utilization of the activity.
So here also they sent several missions, Apollo 8, 9, 10. Those missions just went around the moon. ನೀವು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ there's an image that I have put, the famous Earthrise photo ಅಂತ Apollo 8 ಮಿಷನ್ದು. That was the first image of the Earth taken from the moon. ಅದು the conversation that the astronaut had with the ground station in Houston is something that is available in open record. YouTube, you can listen to it. When a human has always seen the rise of sun and moon from Earth, he suddenly seeing the rise of Earth from moon is a different perception. That gives you a totally different idea of what Earth is. So that image is the actual image taken by NASA, put up on the NASA website. And that changed how people started looking at Earth itself. And from that point onwards, they started getting more information, and then by Apollo 11, they knew they can detach, land someone on the Earth, on the moon. Apollo 10 ನಲ್ಲಿ they had a close point where they had detached the lander, but then activated the return mechanism, because they didn't know if they drop it, it has to come back and attach to your main orbiter and come back to the Earth. So step by step evolution and understanding of every step happened. So then in Apollo 11, when the landing happened, they knew that they could go back because they had previous data about it. So every human experience is converted into observation, which is recorded for you to take the next decision. As you do it on a ground, same experience also happens. Perception is what you create there. Then you go back and then come back to the Earth. When you come back to the Earth, you actually splash down. You don't go into orbits and then come slowly into the orbit like a space shuttle. Kalpana Chawla space shuttle explosion kelirtira. That was basically a re-entry, which was basically going to be more like a flight that would land. But the splashdown, ಮೊನ್ನೆ Subhanshu Shukla splashdown ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು Axiom 4, you re-enter into the orbit such that you don't go out, hyperbolic ಆಗಲ್ಲ. You create a parabolic entry and then get into the surface, splash into the water. To do all of this needed courage. To do all of this needed risk appetite. So as aspirants for a future which you want to see much better than what is today, there are certain risks that you need to take. What are those risks? As an individual, how much of risk can I take? Is that life-threatening or not? Is it within my reach of taking a risk? Is an individual experience, so much so is also the experience of the astronauts who went there. They took a risk of them losing life. The percentage of the chances of them going to the moon and coming back was very less. Every time there was a launch, there could have been a mishap where the whole mission could have gone bad. So how much of risk appetite can you all have? This is a question you should all take away. So space exploration has been about how much of risk appetite a country has. When Yuri Gagarin went into the space, I have heard from scientists in ESA who were part of the human space program from 1980s that the systems, the evolution of the hardware was not even close to what was there in 1980s. They took a risk. They wanted to just send a human. If he dies, he's a martyr then. But then they took a risk. That gave them the first chance. Similarly, going to the moon was a big risk. They took a risk, they sent the humans. This risk appetite is something all of you are born with. All of you have this risk appetite. If not, as children, you wouldn't have crossed the house door to go into the world. You would have sat inside the house. So with aging, with your surroundings, with your appreciation of the surroundings, with your own understanding of the capacity of yourself, you will know how much of risk you can take. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಹತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸರಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ನಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂದರೆ ಬರ್ತೀರಾ? That is where your risk appetite comes in. So similarly, human space program had high risks that had to be taken. Today India is going through that phase. Are we ready to take that risk to send a human to the space in the next 5 years? Are we ready to even ಇವಾಗ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳಿಸಿದಾಗ ದೇ ನೋ ಹಿ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೇನೋ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಫೀಲಿಂಗು ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂದಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ದ ಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್? ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಮಿಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್, a risk analysis is done, mitigation is done. So ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ನಾಸಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ನ್ಯಾನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಳಿಸಿದೆ,
ಪುಡಿ ನೀವು ಪುಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಅದು ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಟ್ ಎನಿ ಒನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ನೂ ಇರಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. So this happens every day, day in, day out for all the launches that happens. SpaceX is launching almost one vehicle per week. They are taking the precautions of safety and security analysis every week to do that. So it is also applicable for your life. Every day you go out, you take your two-wheeler into Bangalore traffic, you are basically taking a risk. You don't know if you are going to get hit by someone and you are coming back home or not. So how much of risk can you take? So this is one part of the story. I've already crossed my time. So ಇದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ರೇಸ್. ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರೇಸ್ 2.0. ಯಾಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಚೈನಾ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೂನ್, ಚೈನಾ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಸ್, which Americans are not happy about. So Americans also want to go to moon, they also want to go to Mars. ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದೇನೋ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಹೋಗೋದು, ನಾನು ಹೋಗಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ. ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಡೇ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ದ ಮೂನ್ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆವೆರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ difficulties that come into it. I talked to you about orbits. I talked to you about how geostationary orbit or a LEO orbit is very different for its application. So last few years experience ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗೆ you didn't have a satellite imagery of something, but in Operation Sindoor you had a satellite imagery of everything. That made a difference in how all of us could perceive what had happened. So the way you see technology today in space is changing day by day. Adaltene ishtu we are sending so many of the satellites into the orbit. Not everything is inserted into the orbit the same way. Ivaga henge Bangalore, if you go around a city, you will find several places of debris. Garbage ella pile up agiruttalla, aa tara pile up space allu aagtide. So can we avoid those space debris? Because the space debris will also move at a speed of 7.8 or 7.6 kilometers per second. It can also move at lower speed at geostationary orbit. But those debris, waste junk which are not functional for human purpose, can they be retrieved? Can they be removed? Can they be re-entered into the orbit so that they burn down? These are some of the questions that are asked today. There are some solutions that are being proposed. Ashtaldene, there is also the idea of using internet for our purpose. We are all so accustomed to internet that if I take away internet for the next one day, you will all be mad. So much of dependence on internet has happened. So now, not just the fiber cable that comes from the ground, you can also get internet from the sky. Not from just the towers that you see, you can also get it directly from the sky, from the LEO orbit. How can that be used? How can that be misused? These are some things that are actually giving us the next 20-30 years of headache for us to look at this technology. ಇಷ್ಟಲ್ದೇ ethical approach for space. I might be very, I would say, biased because of my reading, but let me tell you what the facts tell you. Genesis anta one book ide, which is the source of a lot of understanding of the Western world. If you read the book of Genesis, a lot of today's problem you will see reflected from there. God created man and the environment around him, including women. But there is a clear statement there. He says God created everything else for humans use. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಲೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಪ್ರೀಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ನೋಷನ್ that has now become so relevant that Bengaluru we are exploiting so much of the Bengaluru resources. Are we actually taking care of them andre? Maybe not. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂನ್. ಮೂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹೀಲಿಯಂ 3 ಅಂತ ಇದೆಯಂತಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ದ ಮೂನ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಮಾರ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್.
How much of ethical thinking is happening? Now we are not able to take care of our surroundings here, but we want an escape space. Is it really responsibility that we can take care of? ಅಷ್ಟಲ್ದೇ there is also the aspect of biology that we forget. ಎಷ್ಟು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, we are talking about mostly chemical physical world, but there's a biological world. We live in a biological world so much so that we saw during COVID, a entity that cannot be seen by the eyes is so small to be seen by electron microscope or a microscope affected the whole world. Biology has its variety. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಟ್ಟೆಲೂ there are thousands and millions of germs, bacteria, which is actually helping us digest food and helping us actually stay rejuvenated. So imagine if you are sending humans to the space. This is a real case scenario. ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ 11 ಜನ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ IIT ಮಡ್ರಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು JPL ನಾಸಾ ಜೊತೆಗೆ. ದೇ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವರ್ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ಯು ಗೆಟ್ ನ್ಯೂ ವೈರಸಸ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್? ಚೈನಾಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಸ್ ಕೊರೋನಾ ಆರ್ ಕೋವಿಡ್. Imagine what happens if you are getting new things. Now we are also thinking of sample return from Moon and Mars. So do we understand what is there present for us to get back the sample? So these are all questions today we need to answer. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ risk appetite ಅಂತ, how much risks are we ready to take? Carl Sagan, a famous cosmologist, said this when the Voyager 1 and 2 mission was actually passing through Neptune. ಆ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ದ ಬ್ಲೂ ಡಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಪೇಲ್ ಬ್ಲೂ ಡಾಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಸಾ ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ವಿ ಗ್ರೂ ಅಪ್. ಆಸ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್, ವಿ ಆರ್ ನೌ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಯು ವಾಂಟ್ ಎನ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಾ, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವ್ಯೂನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ನೌ. ಸೊ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನೌ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟು ಅಸ್ is a question that I leave you with. So space is important today because it has become a part of our domain of security. ಹೆಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 1000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕುದುರೆಗಳು ಆನೆಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ವು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಪ್ಕ ಬರೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಆನೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಸೈಕಾಲಜಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನೆಗಳವ್ರಿಗೆ ಭಯ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಸ್ ಟೈಮು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುರೋಪಿಂದ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಮತ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸಚ್ ಎ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪೋಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳೀಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಒಂದು ಆನೆ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗೆ ಆನೆಗಳು ಒಂದು ತುಪಾಕಿ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನೋ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಯಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀರಿಂದ ಭಯಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಚೋಳರ ಟೈಮಲ್ಲಿ we had expanse up to the Southeast Asia because we could have a navy that could go to the other side, get idli also from there. ಚೋಳರ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಏನು ನಾವು ವೇದ ಕಾಲದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ there was explorative activity, there was also security activity that was happening on the ground, on earth, in the waters, and now in the skies. Space has also become an environment. Sky in the space ಹೋಗೋಣ, lower atmosphere below 10 kilometers where our aircrafts can operate has become a security zone. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ satellites have also become a security zone. ರೀಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ at 11.2 kilometers per hour, ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್, 28,000 kilometers per hour, ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡ್ತಿರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ದು ಇಮೇಜ್ ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ and if you don't get a GPS, can any of you go back to your homes?
ನಾನು ಫೋನ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ರಿಮೋಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಸೆವೆರಲ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಆನ್ ದ ಫೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಯು. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತೀರೋ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಯು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನೌ ಒನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಹೌ ಡು ಐ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೂ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ? ಐ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಯು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಥಾಟ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. I was talking to you about what is the external frontier that the humans want to go as the final frontier, that is space. There's another problem that I've been also studying for a long time, which is consciousness. How do we all feel conscious is a big question that the world, everyone is asking. And do we have answers for it? That depends on how technology is viewed. And it will also tell you how do you perceive yourself internally and how do you perceive the external world. So ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೀವ ಜಗತ್ ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲನೂ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿರೋದು ಅದೇ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ಈಶ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೂರನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. All of human history can be put into three concepts that we have put ourselves into: understanding of humans, understanding of the world, understanding of something that is supernatural which we could not classify, and we said it is God. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಡೈನಮಿಕಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪರ್ಸೀವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪರ್ಸೀವ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಐ ಕುಡ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಿತ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬೋರ್ ಯು ಮೋರ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯಿತು ಸರ್. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಸರ್.